Erokamano nyakwaramogi kuom medo kete Ramogi TV mae tesen mari miyiero kinde duto kendo kikoso in mana kare ni mar mae tesen kende mar wang' jowi mafuambo ni duto te e wang' saa. Waikore gi weche manyien mag Migago to mokwongo thuond weche. Part of the sustainability includes revenue generation. Part of the revenue generation includes how they align with the SHA benefits package, how they align their tariffs. Migao mar thieth osingo mar neno ni kar thieth maduong' ma Kenyatta oloso omenda e kinde ma bende ochwalo thieth e rang'iny mamalo. It's been a lot of work to the extent 2 years ago we went to the parliament with a petition to gain access to the hospital itself. All in all, we just want to say thank you and we hope for a better experience in this hospital. Jopuonjre matiegore bedo laktache e mbalariany ma Kenyatta oyudo fuong'ruok tok yienegi chako tiegruok margi e kar thieth ma mbalariany no. To wasebedo kuwuoyo kendo adwoknegi erokamano ni odiochieng' ma kawuono watimo winjruok. Nurses ma Migori ochungo ng'anyo margi magisebedo ka gitimo kuom ndalo 10 tok chopo winjruok gi tend kaunti no. Erokamano nyakwaramogi, inyalo oro ote machuok e laini marwa mar 236000 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Senators ma pachoka oseo governors kod jotelo mamoko mabuono chopo e nyim od bura maduoko penjo mopogore opogore. Bende giseo jatend piny William Ruto kuom lieko ni od bura ma pachoka nigi mibadhi. Gidwaro mondo jatend piny William Ruto ochopie mbelegi mondo ler weche makamago. Wadhi achiel kachiel od buch Senate wawinjane mago madhi nyime. God granting that they shall be defeated, and then he says they will come to you in one direction, but they will flee from you in 7 different directions. Amen. That's the context. Thank you, Chair. I must take a slightly different trajectory. First, to thank the Governor of Kitui for making that decision. Because, I mean, he has to make a decision anyway, to come or not to come, for making the decision to appear. And especially at such a time as this, when there is a lot of information out there of people rewriting the Constitution in a sitting, write the Constitution and give orders. I would thank him for choosing to come. To his credit, he has tried to appear before every committee of the Senate. A demonstration that he has respect for the institution of Parliament and for the Senate. Is on the worth, what he thinks is the worth of the Senate of the Republic of Kenya, and especially in relation to allocation of revenues to counties and county governments. I say this here because these members here have gone through a lot of pain to push the national executive first to kill the notion that the national executive can allocate any money to counties. You know that's a notion. Do whatever we must do to kill. That the national executive is just allocated money in the same manner that we allocate money to counties. So the national government should never pretend to anyone that they have the power of the purse. They don't. They have no money to give. The money that they have is given to them by Parliament. So here we are, Governor. We try as much as we can to push the purse to counties, to county governments. But on the question of accountability, we have a big problem, a seriously big problem. From a section of governors, I want to believe that you are not part of that team, because those people, those persons that are doing that are actually the real enemies of devolution. That when questions of accountability are raised to governors,
they seek every available excuse not to appear before the Senate. And when they are forced to appear, then they choose to besmirch the Senate in public. Governor, I want to hear you pronounce yourself on the utterances that have been made on the national stage by our own leaders. That Parliament, and Chair, I am very pained that people would sit, leaders would sit in a meeting addressed by the President. They are called extortionists, and they clap to the President. You know, and I ask myself, where are we as leaders? Governor, we want to hear your position on that matter. Whether appearances before Senate add value to devolution or they don't add value. In that case, then the President has a duty of care to this country to begin a process of amendment of the Constitution to either abolish the Senate or Parliament and rule in the way that he thinks this country should be ruled. I thank you, Chair. Governor, I think it's a fair question. You're a head of government, so you have views on this. Yeah, Chair, my position is very clear that the people of Kenya, when they passed a constitution which was promulgated in 2010, created two houses of parliament, the National Assembly and the Senate. And the Senate is the protector, is seen as the house which serves the role of protecting devolution and county governments. And in it, carrying out their work, they must seek accountability of the monies which have been allocated to county governments. And they do that through inviting governors to come and discuss issues which have been flagged by the Auditor General. And the Auditor General, they do that, they are also doing their duty as provided in law and also the Constitution. And then they are supposed to give their reports to Parliament. And in this case, when it relates to county governments, to Senate. And then the Senate invites us. Article 94, as I said, is very clear. And I personally believe there is a lot of value which comes out of the discussions which are held with the Senate. Of course, out there sometimes the word grilled is used. Like today, we may see a story saying the governor was grilled on ABCD. But I usually look at the whole thing as an opportunity for us to explain ourselves, opportunity to be advised on how to do things going forward. And we have benefited a lot. And we can't just, when they fight for more money for us, during the devolution conference, we were all there, our Kenyans had them because it was live. Then also written in the newspapers yesterday during the PG. Riwruok ma jotich e sekta mar thieth koro ywak ni moko kuom kembe mag okumba thieth duoko piny rang'iny mar thieth ma jotuo yudo. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar riwruog laktache KMPDU Davji Atela, jochiw thieth go wacho ni okumba gi oketo nyime yuto margi moloyo thieth ma jotuo yudo, kendo gin ema gichiko jotuo kaka onego giyud thieth. Jochiw thieth go bende osewo migawo mar thieth kuom deko ndiko laktache e bwo chenro mar UHC e yo mongirore kata obedo ni bajet ma kamano noseketi. When insurance companies cannot engage with the institutions, they cannot engage in the quality of care that is needed, but they focus on the profits, that's what we see. And that this goes to all of them, because what will unite AR, Jubilee, and Britam, and First Assurance, it is the profit making. So this is our call, that insurance companies should make it possible for healthcare workers to do their job. They should make it easier for patients to access care. Ministry of Health did not ask for that money.
it is us, the unions and the USC workers, who went on the streets and ensured that a budget is allocated of 606.2 billion to absorb UHC workers into permanent and pensionable terms. Today, as we speak, the process has delayed with 2 months, meaning we are starting another problem of updating the absorption of UHCs. We want to tell him that please show leadership and absorb UHC into permanent and pensionable basis. And as it has been said, by first, if those salaries will not be harmonized, then we are still strong. We will go back to street. Laktar Richard Lesiampe ochakayanga tije kaka jata tije maduong' e kar thieth maduong' ma Kenyatta bang' jatend migawo mar thieth Aden Duale timo lokruok mar telo no odhiambo manyoro. Koloso e kinde rwako Laktar Lesiampe e tich, jagoro mongirore e migawo mar thieth Laktar Oumo Oluga owacho ni okang' mar loko telo e kuonde thieth ma pachoka en mar neno ni kuonde thieth ochiwo thieth makare kendo gibedo kod nyalo mar kelo dongruok mowinjore kokalo e tiyo makare kod omenda magichoko. Olero ni sirikal ni kod chenro mar timo lokruoge mamoko kendo neno ni yedhe kaachiel kod masinde madwarore kuonde thieth madongo oyudore maonge oharo. Of William Samoei Ruto, the Ministry of Health, for the confidence and trust they have given to me to come back to Kenyatta National Hospital. Mine is to thank the outgoing CEO and his team for a commendable job that they have done in this big facility. Hospitals must be sustainable. Part of the sustainability includes revenue generation. Part of the revenue generation includes how they align with the SHA benefits package, how they align their tariffs, how they digitize, and how they increase the scope and the quality of the services that they offer. And we are keen to ensure that hospitals are sustainable. But there are two other enablers of this self-sustainability and revenue. One of them is governance. That's why the chair is here. That we have proper governance of hospitals, and we are encouraging our boards to give strategic vision that ensures that hospitals are sustainable. My role is to support the management, to provide oversight, to also make sure that the story of this hospital is told. Kapod weche mag thieth en ni jopuonjre masomo bedo laktar e mbalariany ma Kenyatta gikone to yienegi tiyo kod kar thieth ma Kenyatta Teaching, Referral and Research mar yudo puonjruok kod tiegruok mohiu kata internship tok ywaruok e kindgi kod kar thieth nero ywaruok mosekawo maromo higni 5. Mana kaka jafwambo maro Armstrong Osutwa leronwa, jopuonjrego ne onyiso mor margi ka gikoni gisebedo ka gikale midhiero mathoth kaluwore ni ne gilawo yudo tiegruok makamano e kuonde thieth ma Kiambu. En wuoth mosekawo higni moingo 5, dwaro mar jopuonjrego timo tiegruok margi e osiptal ma Kenyatta gikone to ne ochopo kare. Jopuonjre maromo 200 ne ochopo mar chako ayanga chenro mag tiegruok e kar thiethno. En ywaruok mosebedo e kind mbalariany ma Kenyatta gi kar thiethno, mano mabende ne ochuogi gi mise mar chiwo tiegruok ne jopuonjre ma mbalariany ma Kenyatta masomo bedo laktar, to kata kamano ma pok ochopo kare kuom kinde. Zainab Gura, ma en jatelo maduong' e osiptalno, oyango ni okang' ma kamano en mano mosenyiso dwaro mar kar thiethno mar chiwo tiegruok ne jopuonjre ma Kenyatta. And that is a critical and major milestone for both of these institutions. When this institution was started as a national referral facility, one of its main mandates is to provide teaching services and facilities to our medical schools to provide medical education. We also know that that has not happened between KU and here for the last 5 years. So today we are actually marking a major milestone. Tokorka korgi, jopuonjrego chiwo ilo margi kod fuong'ruok ma giwacho ni osekawo gi higni moyo 5, kama oting'o nyaka okang' mane gikawo mar dhi e nyim od bura mar Senate matemo tieko ywaruok ma kamano kendo neno ni osiptalno yawonegi rangeye mar timo tiegruok. It's been around 13 years that we've been fighting for this hospital. It's been a lot of work to the extent 2 years ago we went to the parliament with a petition
to gain access and also to gain access to the hospital itself, and also to regain back this academic block so that we can have our classes, so that we can also clerk patients and access this facility. Ripondego wacho ni ma en thuolo maber kalore ni kar thieth no ma Kenyatta ni kod lony man malo kendo ni giyudo yote chopo ka kalore ni ochiegni kodgi ka pimo gi yote thieth mamoko. Pia kuna amazing research, kuna world renowned doctors, kuna research, there's world renowned research yenye ina happen hapa tu nyumbani kwetu. So we'd want to be at the forefront of this research. Also incorporating KU, which has a lot of technology here and there, is really a mile ahead, and we hope that is going to help med students to at least be at one point where we'll say that going to KU at a university to do an MBCH because is a blessing. Kuna kusumbuka kwa sababu unaangalia kutoka KU mpaka kule Kiambu kuna hustle kubwa, especially sekta ya transport, na unapata kuwa pia a lot of time is lost. Jopuonjrego mosebedo katimo tiegruok margi osiptal ma Kiambu level 5 wacho ni kalore gi ng'anyo mag lakteche mosebedo ka dhi nyime kaunti no ma Kiambu gisebedo gi chandruok kalore ni sani jotuo onge kamano semono gitimo kata mana penj maggi. You understand there is the doctor strike currently within Kiambu County, including where we were training Kiambu Level 5 Hospital. So there were no patients, there were no consultants, and we were just there. So we were not able to do our exam. You know, as a doctor, you have to do your clinical exam to proceed to the next level. Jochung' mopogore sekta mar somo kod thieth sani koro chiwo luoro margi kaga wacho ni poni ywaruok ma kamano dhi nyime to nyalo biro thiro chenro mag somo ahinya to ne jopuonjre ma somo bedo laktar e mbalariany ma Kenyatta kaachiel kod chenro mag thieth pacho ka. Lokruok ma kamano igeno ni biro chako tich ayanga dwe mar 9 higani. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Miche mag jochiw thieth mawuok e kaunti ma Kisii obago ng'anyo e bomano e wi lwasi marach mar tich. Jotijego koro dwaro mondo winjruok mane gibedo godo gi sirikand kaunti ma Kisii mondo oketie tim. Ng'anyo ma kamano manochakore od thieth maduong' mar Rufaa ma Kisii nyaka lok tich mar kaunti no dwaro mondo kaunti oketie tim winjruok manobedo kama oting'o medo kwan mar jochiw thieth, chulo sachgi e wang' sa kod keto maber lwasi margi mar tich. Jochiw thieth wacho ni tend kaunti ma Kisii osetamore romo kodgi ka gisingo mar rocho chenro mag ute thieth duto 169 e kaunti no. We are here because of the strike which we commenced on 8 August 2025 up to date. The county government of Kisii was given an opportunity to address these issues which have been long-standing for 5 years, more than 5 years. They didn't appear to negotiate and iron out these issues. That's why it has made nurses to go on strike. Some of the issues which has made the nurses to go on strike, number one, is conversion of universal health coverage nurses to permanent and pensionable terms, implementation of return to work formula 2017, CPA negotiations, shortage of nurses. When we came to the meeting that they invited us, they had no agenda. We gave them our demands, but they failed to counter our demands. What they are saying that the return to work formula is outdated. And I want to say that they need to be serious when they have come on the table to negotiate. They should stop jokes. Sasa wauguzi, sisi haturudi kazi. Kuna watu wana viburi kwa Kisii County. Hakuna kurudi kazi mpaka wapunguze viburi, wakutane na ma-officials wetu, wasort issues out. Thank you so much. So help me God. Jakom maduol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC David Oginde ochiwo siem ne jotije mag piny owacho mayudore mibadhi mowacho ni nyaka sani ogo tach e pacho ka kowuoyo e wi dhok manyo jatend piny William Ruto golo e wi mibadhi manie od bura. Jatelo no koni lipode osebedo kichwalo e wi asoya ma jood bura osiko kwayo jogo machope mbelegi kidwa dadhogi. Oginde ne lose romo manonywando duol no kod komiti mochung'ne telo kod mibadhi e kar tiegruok ma Kabete. Why would any people who are committed to ethics and integrity be fighting laws that seek to advance ethics and integrity?
It can only be because we do not believe in the values and provisions of chapter 6. And therefore we see chapter 6 as an impediment rather than a source, a platform that we can use to enhance ethics and integrity in our nation. The consequence of these obstacles are obvious in almost every sector of our society. We have seen violations of some of these provisions that we have just talked about. MCA ma Central Alego Ward David Ragen odadho gi apisas mag okwachkich ewi ng'anyo manobagi gi joyala swamp mar kwedo kambi mar Lake Agro Limited. Ragen nodadho gi kuom saa achiel go okwachkich kitude kod wach ni ene manochano ng'anyo makamano manche nobedo. MCA no noloso gi jofwambo bang' ndiko dhoge owacho ni jopiny nigi ratiro mar ng'anyo. And then there is also the investor. On Saturday, I got a call from the DCI summoning me to record some statement about some demonstrations, alleged demonstrations that were supposed to take place with regards to Yala Swamp. We've engaged, and what is coming out is that some people are trying to intimidate us on matters Yala Swamp. But I want to reiterate that the swamp belongs to our people. It's a community land, and that must be respected. We are working with the county government to ensure that the land is registered under the community. Eseche ma ikruok chakore aling'ling ne yiero mar 2027, anyuola mateso e kaunti ma Bungoma ywak nosewegi chien chakre ne kel sirikal loch gwenge pachoka, ka koro giwacho ni sani giketo maino mar neno ni giyudo ber e telo masani. Kotelnegi kod MCA ma Milima Jerusa Aleu giwacho ni gin oganda makwan gitin masiro lwedo jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi mar bedo gavana ma Bungoma. Gigolo kwayo ni jotelo molabdho gi ndog ne kombe mopogore opogore mondo were kod ayany mondo mi gitim gik moko e yo makare. Tunasema siasa ya matusi tunataka kuisika katika kaburi ya sahau, na ukitaka uongozi haitafutwi na nguvu, uongozi haitafutwi na matusi, uongozi haitafutwi na kugawanya watu wetu. Na ukiona hapa Timu Wanyonyi ameanza chini kabisa. Ameangalia wateso kwa sababu anajua ya kwamba baba yake na baba yangu na babu wangu wameishi katika kaunti hii yetu ya Bungoma. Watu wangu wa Bungoma, nasema hivi, nimeambia wateso wote ambao wanapatikana katika kaunti yetu ya Bungoma. Tumekaa nje, tumesikia baridi kwa muda mrefu, lakini kwa wakati huu tumepata kiongozi incoming governor wetu wa 2027. Kwa hivyo sisi wote tuungane mikono yetu pamoja kama ITESO, tusimame pamoja na kijana wetu sio mwingine bali ni Tim Wanyonyi. And I'm very live ya kwamba kuna upinzani yenye nakabiliana nayo, na hiyo upinzani lazima we deal with it, na kudeal nayo ni kudeal nayo kuleta watu wengi karibu na mimi. Na mimi nataka kufanya kazi na jamii zote ambazo zinaishi katika kaunti ya Bungoma, wakiwemo watezo. Riwruogo kinde pachoka bade mabusia olando ni kwano kinde maromo 30 e kaunti no ok bibedo kadhi e tijegi e doho mabusia, ka giwacho ni jang'ad bura mar doho mabusia ok osemiyo gibedo gi tich mayot. Kane giloso oko mar doho kotelnegi kod jaoda ajakomgi Nabulindo Dolan, gilero ni ok gidhi e bura mora mora ma ibiro telie kod jang'ad bura no ma biro juma achiel kende tok jang'ad bura no lande mbui ni ngimane nitiere kama rach kolieko ni moko kuom okindego ne tiyo gi jonjore mar buogo ngimane. Okindego koro chwalo ote nogai mar doho Martha Koome ka gidwaro ni mondo lok jang'ad bura no. Tuweze kumsaidia na kutimiza lengo letu, hatutaenda kwenye hiyo koti, na
tungeomba wenzetu ambao wana practice pia nje ya Busia waweze kutoenda kwa hiyo, wasiende kwa hiyo koti, kwa sababu tukienda pale na maisha ya magistrate yako hatarini, tunajaribu kuonyesha kwamba yeye ako salama, ilhali yeye mwenyewe anasema hayuko salama. This matter was taken to Kakamega through a legal process, and the current PJ is the one who referred the matter to Kakamega. The matter was concluded in 2024. I was shocked when I learned that the chief magistrate is complaining there's a matter before her, same matter that was transferred to Kakamega is proceeding before her, and I and my clients, we are frustrating her. All advocates within the jurisdiction of Busia Law Courts shall withdraw legal services and shall not attend court sessions before Busia Law Court, number 1, presided over by the Chief Magistrate, Honorable Edna Nyaloti, until she is transferred to another station. Neno weche manyien mag MIGAGO kowuok e Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo. Awiti Jarodi wacho ni oneno weche manyien achiel kachiel kuom Rodi Kopany, wacho ni keep up the good work. Lawi Wuod Adore mar Rinya en bende wacho ni oneno weyo makare, otimo mos ne joka Arika kuom lal mar kuom wito achiel kuom anyuolagi. Kaito Ramogi TV, Morris Dianga Wood Kamgundo Republic, Milton aneno Ramogi TV odaka. Ayie kod jatend piny William Ruto, senators otitiji mar oversight otamogi asoya magichamo mano pachi. Dori Nyasiaya wacho ni ene budho nyaka giko gi mengi kaachiel gi nyithindgi Rihanna to gi Fidelis. Kaito mogik awan gi John Olwendo Kanisiaya wacho ni an pacha ni jod bura kadwaro ni rito ka jod bura dwaro ni rito odhi irgi to gin bende Ruto ondiko ni rito odhi irgi to gin bende gikuong gipuodhre ni mar Ruto ok deka dhiyo ka polis indiko gima chalo dholuo to ok dholuo, samore en dho padhola. Wadhi e yweyo, waduogo bang' thuolo machuok. Tikod yo makare marito cham. Tigi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik pimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Tigi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Tigi Skana Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Introducing MIGAGO, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on MIGAGO feels like an upgrade. Download MIGAGO from Play Store or App Store or SMS MIGAGO to 20425 and ride with confidence. MIGAGO, let's go. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you. Kupata neema
kusikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Machigni nyakoro manga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na majaa Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magojong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo, bad migao matao chike mag limbe pachoka ochako timo pedha ne geche mag limbe maringe apaya ma Wasonyiro Sekani magitimore bang' jokanyo matao weche mag limbe chwalo ng'ur margi ewi thoth geche madonjo kuonde limbe tok luw chike moseketie kuondego. Kaluwore kod jatelo maduong' mochune jogo matao limbe Kennedy Kaunda, ojiwo we kuonde limbe mapachoka mondo we thoro ndiko jogo ma okotiegore kendo maonge kata lony e sekta ma limbe. Korka kore Francis Muga ma en achiel kuom derepe mag geche mag limbe to jiwo okang' makoro bad migao no osekao, ka bende ojiwo derepe mamoko e pachoka mondo ne ni giyudo tiko mowinjore kapok gichako tiyo tich mar limbe. Hapa kenye kinafanyika hapa ni wako na crackdown ya TRA, Tourism Regulatory Authority. Kuna watu wenye wasi genuine wanafanya hii kazi ya tourism, so ndio wanajaribu kuona kama kila mtu ako genuine kufanya hii kazi, kwa sababu kuna watu wanaingilia kazi yenye si yao. This is a good operation that TRA are doing now. That it's a good operation. I just urge our colleagues, other drivers who don't have the TRA compliance to go for it. It's a good, it's good to have it. People should have valid documents. I'm a victim of these funny tour operators. Like the group I have, they have been duped to their money by one operator, and I've afforded the name to TRA. I'm hoping they are going to act very soon because the customers had to pay the trip once again. As ambassadors, we are the face of our country. Today, I want to take this opportunity to recommend TRA. I'm in full support for the operation which they are doing today at Wasonyiro, to tame and bring out the tour guides who are not racist, even trained, who are doing tour guiding. Kaluwore gi medruok mar lipode mag ji mikayo kod thuonde, Ten County ma Kitui ochako chenro mar chako chiwo yath mar nego kwiri mag thuol e osiptande matindo makono. Kaluwore kod apisa mar thieth e kaunti ma Kitui Aggrey Kamba, owacho ni gikawo okang' makamano bang' lipode mag joma thuol okayo medore e okang' mamalo, kendo lero ni e kinde manyime yath mar nego kwiri mag thuol mayande yudore e kuonde thieth 2 kende sani koro biro yudore nyaka kuonde thieth 86. Okwayo jodak makono mondo otergi e osiptal matindo mondo giyud kony e kinde ma thuol okayogi. Dawa hizo kwa mahospitali 86 katika kaunti yetu, na tumetumia mpango hii katika kila sub county zikiwa 8. Tumetafuta hospitali ile kubwa, that is level 4, then health centers, several na a number of dispensaries. Kwa hivyo unapata ukidivide hiyo 6 by 8, at least katika kila sub county tuko na at least 8 facilities siko na hiyo anti-snake venom. Na katika kufanya hiyo tuliangalia zile sehemu ziko na watu wako na hiyo problem, sana mahali kuna zile nyoka very poisonous.
E kinde ma jopuonjre neno kosechako donjo e kuonde tiegruok ma mbalariany ma pacho ka, oganda koro rango ka bende idhi keti e tim chudo manyien ma sirikal oseyango noketi ne jopuonjre bang' ka nodwok fees piny. Jatend migawo mar somo Migoso Ogamba olero ni omenda ma kuonde tiegruok duto osedwok chien kaka nosingi. Joyce Olo nigi ler mathoth. Ma en mbalariany ma Nairobi, jopuonjre ma johiggi mokwongo ochako donjo moro bang' moro kaluwore gi milome manomigi mar donjo ayanga ne chako sombgi. Ma biro e kinde ma sirkal nyocha oselando okang' mar duoko chien nengo mar somo e mbalariany gi 15% nyaka 40%. Kata kamano, moko kuom jopuonjre gi jonyuol osebedo ka penjo mathoth e wi kwan omenda hie mowinjore gi chul ni mar ler pok ochiw gi moko kuom kuonde tiegruok. E kaunti ma Kisii, jopuonjre kar tiegruok ma Kisii manochopo e mbalariany ne ogolo pachgi ka gilero ni pok gineno lokruok moro amora kaluwore gi ote manogol e duoko chien omenda mag kuonde tiegruok, kendo en gombo margi mar neno ni oduoko omenda go chien, ka moko kuom jopuonjre bende onyiso mor margi e lokruok mosebedo. Sirikal nowacho ni dhi duoko nengo mar somo piny, to kendo ntiere kidienje mopogore kaka departments kata gi dhongere mawacho ni osaduoki fee gi piny e mbalariany ma Kisii ka, lakini moko to podi, but wan gi geno ni skul dhi timo mano mondo nyithindo te one kaka ginyaneno kaka gichulo figi. Kwayo ni sirikal mondo yie chop singo mare mar duoko ne nyithi mbala kaendi fee margi piny mondo migi yot mar jonyuol yot mar chulo ne nyithindo fees gi eki mondo nyithindo somi Kenya dongre dhi mbele. Initially my fee arrears was so high, but it has actually reduced from around 400,000 to around 312k. Yeah, so I think the program of reducing the school fees is beneficial to us. Kata kamano, jatend migawo mar somo Migoso Ogamba olero ni omenda mar kuonde tiegruok manosingi ni biro duok chien gi 15% nyaka 40% kaluwore gi tiegruok mar japuonjre ka japuonjre noseduok chien e mbalariany duto ma pacho ka bang' romo mane gibedogo gino manotimore tarik 15 dwe ni. And after a lot of meetings and discussions, it was agreed that the fees in the universities requires to be rationalized, and we were able to come to an agreement to reduce the fees or review the fees downwards by between 15% up to about 40%, depending on the program and depending on the program that was being undertaken by the students. So we have agreed, and a circular has gone out, where the fees in universities for the 2025-2026 academic year for the new students coming in and the ongoing students has been reduced. Ogamba wacho ni jopuonjre duto nyaka koro rit neno lokruokgo e kuondegi mag tiegruok kaluwore ni nyaka rwak ote makare mar jopuonjre duto. So on Friday, the data got ready. This is now the time the feeding of that data started. And perhaps in a number of universities, that has not yet been completed. And that probably is where you're having this confusion where students are saying we are not seeing the change yet in the portals of our particular institutions or particular student portals. But I can assure you that data now has been shared, and the universities are in the process of uploading that data into the student portal. Kata kamano, owacho ni nitiere thuolo mar jopuonjre oro kwayogi mondo non kwan omenda ma owinjore gi chul kaponi ok girwako rang'iny ma oketnegi. There's still going to be room for appeal. Where there is an error or the information is not correct, the students will be allowed to appeal so that their fees or their issues can be reviewed. Remember, and I can't say this enough, the purpose of the student-centered model is to ensure that every student who deserves support from the government gets it, and we are determined to ensure that we carry that through. Joyce Olo, Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wakaw yweyo mar ariyo e chenro mar Migago. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Have you made
made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Be in Japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi. Kan chambi maber mondo igeng kute. Tigi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute ei dechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Tikod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Yeah, I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, which is actually that one. That's the one called Ka, Holy Book of Netta. So that is how, you know, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Machiegni kendo, Ng'wela Rokomo Luoro Makasipul osechako tedore ka josiasa osewuok oko katimo kisera mar ombulu mar pong'o fuok manodong' nono tok nek mar manend jaod bura Ong'ondo Were. Thoth jochungo eko osewuok oko kalando injili mar kwe e kinde ma gidhi nyime gi manyo ombulu mar tieko nying marach mar od burano mosebedo gi nying marach e wi siasa ma tulo. Ali Abich nigi mathoth.
Dul ma ochung' ne bago yiere pacho ka ndi IBC ne ogolo tarik 27 dwe mar 11 higani kaka odiechieng' mibiro bage yiero madunde ka chud bura ma Kasipul ka josiasa molap dhogi ndong' ne komno osewuok oko ne kisera mar ombulu motelo ne welo mag duond buche. Komno ne odong' thuolo tok nek mar manen jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were dwe mar 4 mar higani ka moko kuom jogo mosewuok oko kalaro komno oting'o wuod jaod bura machon Boyd Were, jawala Philip Aroko, jasiasa Newton Ogada, jawala Robert Riaga ma bende ong'ere gi nying mar Mani Bior, Jojo Tieno ma ong'ere kod nying mar Ajombota e kind jochung' mamoko. Jachung' Jojo Tieno mane loso e skund primar madol bang'e yudo sir ka wuok kuom jodongo mag West Kasipul mondo lar komno ne okwayo jochung' wetene mondo go siasa mar kwe. Ni mondo mi akwa jowa masamoro wadhi lerogo bang' wito Mheshimiwa Ong'ondo Were ma pod wakwane jogi hocho makende. Adwa ni mondo mi akwa jowa mondo kwadhi e yiero mar welo madhi biro nyime wabed gi kwe, watim siasa mar mbola, siasa mar dongruok, siasa mar agenda, ok siasa mar gorruok. To maduong' malich mokadho kogik sa yiero adwa ni mondo mi akwa jowa ma jo Kasipul idhi romo gi nying miluongo ni Ajombota sirikal masira, kendo an gi geno ni ODM dhi miyo tiko mar bedo flag bearer ma Kasipul because an ma been tried and tested. I ran in the last election kendo nabedo namba 2 and deputy mar the late Ong'ondo Were. To telo ma Kasipul ok en joka kingi iwinjo, en ji duto te ma ji ng'ato yiene mondo mi odonje pap kendo mondo mi okel dongruok gi lokruok midwaro. Kar chung' bura ma Kasipul kuom thuolo malach osebedo kod tulo mag siasa ka sani thoth jochung' malaro komno osebedo ka yalo injili mar kwe kachiel kuom gi Robert Riaga okone gidwa siasa mar dongruok kod kwe. Abi wuok oko, abiro golo giga ka te mag lweny, abiro gora kendo abiro hakikisha ni abedo MP ma next ma Kasipul. Danyiso opponents kendo daluongogi waprichuru kwe. Kasipul nyocha bedo kar tulo ahinya sana mine wanyocha ringo kodhi e liel nyocha okikre vijende nyocha watiyo godo marach sana ka wating'o beti wamiyogo gige maundu gigore liel apana. Mano siasa mok wadwaro siasa mag era, siasa mar kwe. To siasa ni be chalo kisera uso mana policies gi ka ng'ato ero to chieng' ombulu no biro goni kura. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare mar goyo ombulu. Koro wawere uru kaka jo Kasipul, gima duong' wariwre uru mondo kuka dongruok obi Kasipul kainti. Thoth jochung' malaro kom od bura ma Kasipul wengegi ga otiko maduond bura mar ODM ka jachung' Newton Ogada kod nyawadgi Philip Aroko kwayo duond bura mar ODM mondo bi oting' welo ma oyanga ma onge dewo wang' kata mibadhi. Ng'ato ma ja ODM oyiene laro kom e tiket mar ODM kendo wadhi time e yo ma huyanga iluongo ni in a democratic way. Wadhi time e yo mowinjore mar siasa. To wan gadier ni kata sama wadhi time ni wadhi time e yo maber kendo wakwayo ni mondo ka Nyasaye oyie to ma yiero mochiw direction ne yiero mabiro mbele ni ma Kasipul dhi tim maber maonge mibadhi. The will of the people has to prevail. So I expect the will of the people to prevail. So we are tasking them to have things right. Leader of the party is done. Yeah, maybe people have problems, but Raila Odinga has done 99% for this country. So I expect the party leader to have things right for ODM. We have to rebuild ODM. This is the only constituency where we've got the biggest number of other political parties. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ogai Mado Martha Koome oyango ni nitiere ji moko manigi tim marach mar ketho nying jong'ad bura kod bad migawo mar doho kokalo e yor mbui. Koome oyango ni e thuolo mar higa achiel mokalo gisebedo ka giyudo seyo ma ok gin mag adieri ma bende rocho nying dohono. Oloso Mombasa e romo mar kanyakla mar jong'ad bura. There are also a lot of people who can abuse. En romo manoyo jong'ad bura mawuok e konde mag piny Kenya. Romo manobagi e kaunti ma Mombasa. Jang'ad bura Martha Koome oyango ni nitiere ji monore ne ketho nying bad migawo mar doho kendo temo mieno chilo sekta no ka ukalo e kunde tudruok mag mbui. These social platforms have become conduits for unfounded accusations, half-truths, and outright defamatory allegations intended to sow doubt and delegitimize judicial decisions. Kaluwore gi Koome, seyo makamagi osebed ka ichiwo e yor mbui mondo keth nying jong'ad bura kendo rocho ratiro ma doho nigo e rieyo chik kendo full adiera. It is a calculated attempt
to weaken the moral authority of the judiciary, and to intimidate judges into silence or into bending the law to the whims of some nefarious interests. Oyango ni kaponi chik magero ok bi kawo ne seyo makamago, to bad migawo mar doho nyalo bedo gi ohinga e tayo tijege. If left unchecked, this culture of digital intimidation risks creating a chilling effect where we judges feel pressured to decide cases in line with political or wishes of certain private the Constitution and the law. That, dear colleagues, is the greatest threat to judicial independence in our time. Kome koro dwaro mondo jong'ad bura ochung' motegno kendo oked ne ratichgi e kinde ma gicholo tijegi, komedo ni seyo makamagi gin kayiem nono. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Tim ma Uganda Cranes nowuok amodhi gonde 3-3 gi tim mar Afrika ma milambo e alap ma Nelson Mandela Stadium otieno manyoro. Point achiel keto Cranes e thuolo mokwongo e Group C kendo miyogi otiko madonje tielo mar quarter finals e tuke mag CHAN. Ball Jonah Patrick Kakande to tip it up and George Samugami puts the ball for clearance, and that's one that is hasty and a chance in the box area. Rifles the ball into the back of the net. Here to Tabiso Kutumela tries to cross. Goes in. Well, he's left wandering about, and Ludlu will attempt to fashion out the charge. Looks like it will be another wait, as there's a foul here and a penalty. Alan Okello Jolie buries it. That referee monitor. The check is complete. Kabore gets back onto the pitch, and it is penalty for the Uganda Cranes. Makes the run up. The shot is good. Power. Kwayo mibiro chwal ne riwruok matayo tuke mag adhula e pinje mag Afrika CAF mondo alap ma Kasarani oting' johera mag adhula 48,000 tok FKF gi sirikal bago tugo